является ли джазовая музыка для Америки повсеместной и, как сказать, любимой? Или это же все-таки нишевое направление для своих людей? И есть ли поддержка большей части общества? Okay, so he asked what America's relationship is towards jazz. Is it something that happens, like, is it an everyday thing, or is it something... Так, еще раз, просто длинный вопрос был. Можно еще раз, я переможу? С паузами просто. Если вкратце, то большая ли часть американского общества So do a large part of the population in America listen to jazz music? In all honesty, people in America know jazz better than in other countries because based on jazz being from America. I'm gonna be honest with you, no. Most people, generally, they're not listening to jazz. It's more of a kind of a classy thing. Or more sophisticated thing. Да, то есть это что-то утонченное все-таки считается, что-то такое. And there's I mean, if we look at it, jazz is really, America's premier art form. Джаз является основным искусством, конечно же, которое Америка выпускает, скажем так. And that gave way to, all the other И уже от джаза все шло. Instances of popular music, как популярные стиль музыки. The blues, R&B, soul, R&B, rock, and then everything, then turning the hip hop into the electronic. И все это превратилось затем в хип-хоп и электронику. Но все началось. It's that culmination of, the music from the African diaspora. То есть это все-таки является смесь музыка, которая выходила из африканской диаспоры. And then the European, Western европейская классическая influence of music there, and kind of culminating into this brew that now we call jazz. And это слияние, можно сказать, который превратился в некую смесь музыки различной, которую мы называем джаз. So even with that, the general population of the U.S. doesn't really give it the respect. Но в основном все равно это в основном население, рядовые люди, скажем так, не дают дань этому искусству, такое, которое он заслуживает в этом случае. It's not to say that jazz is dead or. Это не сказать, что джаз мертв, но. Because there are certain pockets of the creative population that есть творческая часть населения, допустим, который поддерживает джаз, который ходит на концерты и которые покупают альбомы. Долго ли вы искали свой звук и были ли у вас проблемы с выбором инструмента, штука, то есть став вообще? Okay, so did you have a problem? How long did you find your own sound? How long did you find your own sound? How long did it take? I would say, I can't say exactly. Я не могу точно сказать. I knew getting into Berkeley. Я знаю, что поступаю в Беркли. Kind of set a new kind of trajectory for the vision of my sound. Для моего видения собственного звука. Large in part because as soon as I got there, как только я поступил, people kept on saying, "Oh, you're a young Kenny Garrett." Мне люди говорили, что я просто молодой Кенни Гарретт. And I was like, motherfucker. I was like, no, come on, I'm Alex Hahn. I'm Alex Hahn, not Kenny Garrett. Я говорила им, нет, я Алекс Хан, я не Кенни Гарретт. So as much as I grew up, transcribing. То есть я на самом деле транспонировал. I was also transcribing Cannibal Adderley, Joshua Redman. I was transcribing tenor sax players on alto. То есть я начал транспонировать даже тенор-саксофоны на альт-саксофоны. But everybody was going that, oh, you're a young Kenny Garrett. Yeah, you sound like Kenny Garrett. Yeah, you're the young Kenny. And I'm like, okay, so I had to kind of step away from Мне пришлось отходить даже. Doing the deep dive that I did, like
getting into Berkeley with the Kenny Garrett stuff, and it was there that I started to find more and more my own voice. То есть именно находясь в Беркли, я начала найти все больше и больше своего собственного звучания. Вот я, наверное, хотела ближе спросить тембральный окрас. То есть, когда он so she's asking about timbre and... Okay. Well, I would say the kind of the moments where I started having a better stabilization of my timbre, my tone, would probably be around age 13, 14. То есть в 13-14 лет именно он ощутил, что у него есть получше ощущение тембра и окраса. I had studied with a really great professor from Arizona State University by the name of Brian Ruth. And I was studying with him, my junior high school and my high school year. And so he stressed the importance of not just blowing air into the horn. Он подчеркивал то, что важно не просто вдуть воздух в инструмент, а также but really gaining the sensitivity, the feeling обрести чувство непосредственно, of how we connect with the instrument. Как мы соединяемся с инструментом. I mean, this beautiful instrument is only going to respond to what we put into it. Этот красивый инструмент может лишь ответить нам, работая с тем, что мы вкладываем, мы вдыхаем в него. If we put unfocused energy, если мы направляем нефокусированную энергию, unfocused vision of sound, нефокусированное представление своего звучания, that leads to us not having the full utilization of what this то мы не instrument can сможем do. полностью пользоваться своим инструментом. So it requires of us as players, any instrument, to be able to come back to center. То есть мы должны возвращаться внутрь к себе, and be able to really, to feel the space of music. Чтобы прочувствовать пространство музыкальное. And it goes from a place of just passive listening. И это переход от пассивного слушания музыки to a more active listening. До активного слушания музыки. There's a difference in the sentiment. Есть различия в намерении, скажем так, этих двух состояниях. And how well we pay attention. И насколько хорошо, внимательно leads to our more accelerated success. К более глубокое развитие и успех. Вы играли с огромным количеством разных барабанщиков. На что вы обращаете внимание, что, какие важные вещи, с каким барабанщиком вам комфортно играть, то есть, какие... He says you played with a mass of different drummers. Which ones did you feel more comfortable with, and what made that more comfortable? Yeah. I'd say the best drummers that I've played with. Лучшие барабанщики, с которыми я играл. Alex Bailey. Corey Fonville. Louis Cato. At least, let's see. And then from my band, Tim Smith, who used to play with Kenny Garrett. Yeah, I mean, whether it's my band or maybe another band situations, I mean, I've played with a lot of great drummers. Он играл со многими, говорит, барабанщиками, и со своей группой, и с другими группами, но... But, the thing about, the comfortability comes when there's trust.
in the music. Удобство игры начинается тогда, когда есть музыкальное доверие. It's like that trust that that they got your back. Доверие, что они постоят за тебя. That it stays stable. Ну, что они были, чтобы они были стабильными, скажем так. And as amazing as a drummer, let's say, is Ronald Bruner. And he's amazing. И он, безусловно, отличный. He unfortunately it's not the easiest guy to work with. Но с ним не так просто работать. Whether on stage or off stage. И на сцену, как и на сцену, так и не на сцену. And that plays a role of how. Это влияет на восприятие. That plays a role in how things can become more harmonious. И это влияет на то, насколько все гармонично или же нет. Тогда самый неудобный барабанщик, с которым... So he wants to know, what about the most uncomfortable drummer that you had to work with? You're so diplomatic, by the way. Хорошая история жизни, у вас всегда хорошие музыканты только рядом, а были плохие? He said, it seems like you only played with really great ones, but tell us about the worst. I won't mention names because I'm not going to talk like that. However, I will tell you there was a performance I did at a jazz festival in the United States. And it was a fairly well-known drummer from the kind of the R&B. Известный барабанщик из R&B. Kind of, that's cool. And we were co-build as a to do like a lead a band together. И мы должны были вести группу вместе, вдвоем, скажем так. And when it came to doing his stuff, I mean, like, he's a great drummer. И во что касается его произведения, он великий барабанщик, так что. But we got to the rehearsal. И мы пришли на репетицию. He did not practice my music. И он не репетировал мою музыку. And when it came time for him to sight read and. И когда пришлось чтение с листа заниматься. Unfortunately, it was a disaster. Это была катастрофа. Basically, I was 19 at the time. Мне было 19 в то время. So. Это к слову, что любому музыканту все равно читка с листа это очень максимальная нужная вещь. Okay, wait. So this means that everybody should be able to sight read. It's important to have that skill set. Hold on, stop. I've got to say something. Yeah. Я хочу сказать, что в этом so it looks like. Okay, so what he said was that I think I was translating wrong because if that was what he got from your story, because their story. То есть я просто хотела сказать, что его история была не к тому, что чтение листа это самое важное, но вы это вынули из этого истории. Может быть, я не так перевожу? Все нормально. I mean, although the sight reading was an issue, the bigger issue was the. Он говорит, что, конечно, чтение с листа очень важно, но важно был другой момент вовсе на самом деле. The unprofessional disregard. Да, то есть профессиональная неучтивость, скажем так, которую он привел в тот момент. Much to the degree that the other musicians that were there, this festival happened in Minneapolis, Minnesota. Это было в Миннеаполисе. So the other musicians, was that? Actually, I can't recall exactly which year. But so the pianist and the bass player. I mean, they have my back, and they он мог полностью положиться на пианиста, на басиста, все было читканы. Это важно, он переводит сюда, как бы у них был, как сказать, они меня защищали, как бы. They talked to the festival producer. They said, "We cannot do this. This will be an embarrassment." И они поговорили с организаторами, они сказали, нет, мы не можем так делать, это катастрофа. So we had to cut the set in half and let the drummer get another band. То есть мы в итоге мы разрубили этот сет на 2 части, потому что они пришли к организаторам и сказали, что так не пойдет, и они отпустили все-таки барабанщика, и он сыграл сет с другими людьми, потому что был подготовлен. And we got another drummer. И мы взяли другого барабанщика местного, который сыграл с нами. Who I played that same festival with like 2 years prior. И за 2 года до этого мы просто выступали с этим человеком, я знал, что он надежный, Who was amazing too. И он был прекрасный. Kevin Washington Jr. Kevin Washington Jr.
So, Yeah, I guess, does anyone have questions on playing, technical есть stuff? вопросы касательно игры, техника? Can you explain the altissimo? How do you, ну, как вы играете на altissimo? How do you play Какие-то пальцовки или как вы ставите пальцы? Fingering and how you practicing Altissimo fingering. Well, I'm using the general false fingerings, so not anything super fancy or special. Ничего сложного. I am, the important thing when it comes to altissimo is having a good control of your full multiphonic range. Очень важно иметь полный контроль над мультифонический диапазон. So for example, I'm just going to run from the low B flat, no octave on no octave key, just low B flat. I'm going to just go. So like all of that, just from the B flat. Same position. Yeah. So slight modulation, slight movement, maybe difference in pressure, but not like. Okay. You can still. So, but yeah, if you're able to do that, when it comes to then employing the false fingerings, you're gonna have a better time having that control because you've maintained that the integrity of your embouchure when you're moving just from basic multiphonic. Ты понял что-нибудь? Да. Окей, переводи. Все поняли? А, да? All right. So need to translate. Was there anything else? Да, все вроде. А может быть положение О или Г? Ну, вообще, на какой подаче правильно было бы извлекать звук? What's the proper mouth position? О или Do you go ha or o? For me, it's a. But the thing is, everybody's anatomy is different. У каждого человека анатомия отличается, поэтому. Not to mention the fact your gear is different too. И вообще инструменты различаются. So it's a matter of forming the embouchure to a degree where you're not causing yourself pain. Главным образом, чтобы это было не больно, игра. Especially after long После practice долгих sessions. часов If игры. you're in massive pain, that's Если тебе usually a больно, sign это that значит, что тебе нужно somehow поменять. there's something not, in a healthy position. Должны быть здоровые позиции. Когда вы играете в пачке саксофонов или там других духовых инструментов, используете ли вы демпфирующие, демпфирующие? Do you use when you're playing in a group of saxophones, do you use a damping? Wait. The damper tongue. Lay. No? Damping tongue? Are you talking about like a subtone? No. We say dampening. Damper. Doodle. Это мы так его называем, как он называется? Maybe doodle. Like a ghost Oh, note. ghost note. Yeah. I mean, naturally, like in playing, I might have like ghost notes and void, but it's like it's something I don't really like think about. Like I'm gonna play ghost note here. Like no, it just comes out, naturally, like from what I'm hearing and Это feeling. просто исходит натуральным образом. Но это не то, чтобы я прямо замышляла это заранее. If you in the group of the saxophones, do you I use mean, this? if I'm leading a horn section, like in a big band. Yeah. So like in what I'm usually doing lead alto. So depending on the interpretation of the music, I mean, yeah, sometimes it might be better for something to have a little bit of a ghost note. Other times, like no, it needs to have the clarity, the fullness of the note. То есть иногда, да, это уместно иметь такой демпфер, а иногда это, конечно, неуместно здесь в контексте. The biggest thing is that whatever we employ, it has to serve the music. То есть, что какие бы мы ни использовали приемы, это должно подчиняться к музыке в целом. Yeah, no problem. Такой вопрос. Если вы занимались чувством времени и отработкой, как это происходило? И есть ли практические рекомендации?
Если у вас, прошу прощения, второе слово было какое? Чувство времени. Musical timing. So how did you... То есть как он это развил? Как занимаетесь? Yeah, so how do you work on that? The simplest tool, really, is the metronome. I'm not even kidding. Like, Я даже не шучу. As you all know, a metronome always tells the truth and never lies. Метрономы не врут. So, finding different ways of, how we can. Give me a sec. And then while it's still going like that, and with going off the sub beat. And then going back. Moving up to the next level. Etc. Finding different ways that we can take what is just happening from that metronome and solidifying, the anchoring of whether it's downbeat or the upbeat in different ways of what we're practicing, and it also helps to give us variety so that we're not getting bored with the same наш связь с thing. метрономом тем, что мы начинаем от простого рисунка, и потом начинаем внутри этого простого рисунка делать ответвление, развитие по этой же теме. So that, yeah, no problem. Вопрос от занятий, и когда вы выступаете на концерте, у вас стройности одни и те же, вы и на занятиях, и на концерте? So when you're rehearsing, do you use the same reeds as when you're performing? It depends. И в Это зависимость. Просто мне именно давление, вы когда вот у вас сочетание мундштук размером 7 и трость 2,5, и у вас давление, как вам тяжело, через труд немножко присутствует вот это давление тяжести? Еще раз повтори, просто я буду медленно сейчас, медленнее говорить, я буду просто с подстрочным переводом буквально заниматься. Вопрос просто, вот, например, сейчас вам, когда вы дуете, вам тяжело или просто легко это? So when you are like right now when you're playing, do you do it like hard or is it easy? Просто нам говорят то, что... I mean, it's just very relaxed right now, man. Very, very relaxed. Мягко, то есть. I'm not playing full я volume. не пытаюсь I want to play full volume. I mean. То есть я не на максимум. I mean, the dynamic range for me, it's not something that I have to overcomplicate. Не пытаться усложнять это динамическое. Because I'm feeling into the horn and connecting with it. So it's not something that's strenuous. It's very relaxed. Это не сложно в любом случае. Это не должно быть ощущение расслабленности в любом случае. I feel like if maybe the tension or the unrelaxed sentiment that you're talking about, it usually comes when we're not fully sure of how we connect with the instrument. Он говорит, что момент дискомфорта бывает присутствует, когда мы не полностью соединились с инструментом, скажем так, когда они не полностью обуздали, скажем так, этот инструмент. And this can happen to anyone. И это может произойти на самом деле. Don't ever feel like it's only me.
А вот когда говорят на репетициях ставить трости потяжелее, чтобы. So sometimes they say that like when you're rehearsing, you should have a reed, like a heavier reed. Что Амишер напрягался. So to make your like lips more. Oh no. That's anybody that says that kind of stuff is kind of bullshit. Если кто-то так говорит, то это вообще bullshit. Like you know, if you're using 2 medium reeds. Если ты используешь 2 medium reed, 2,5 трости. That's the reed that you use. Тогда используй 2 medium reed. It's kind of like saying, I mean, what size shoes you have? Это как из разряда, какой у тебя размер обуви? Like у меня 44. It's 44. 44. Okay, imagine if some basketball coach says, okay, so you have the 44 when you're walking. You need to go to 46 when you're playing the game. То есть это из разряда, если преподаватель по баскетболу скажет тебе, 44, значит, нет, на игре ты будешь ходить в 46-м размере. You'll be like, ты такой, нет, погоди, неудобно. Я имею в виду в том плане, что если ты ставишь трость потяжелее, то выносливости становится больше. But what about the fact that, like, if you're using a heavier reed, then it makes you more. Increases in endurance. Yeah, it makes you stronger. I mean, there can be that some measure of. Да, это возможно, что есть такое. Endurance building, but I think the biggest thing is how you practice is how you're going to play. Но то, как ты репетируешь, это и есть то, как ты будешь играть. So the main thing is striving for consistency, a uniformity of the sound and the execution of what you are playing. То есть надо стремиться к тому, чтобы качественно не было большое различие, чтобы все было. Ну да, как ты занимаешься, ты по сути должен так же, как будто ты на сцене играешь. There should be no difference. Не должно быть how никакой you разницы. practice and how you're going to sound when you perform. Не должно быть никакой разницы между тем, как ты выступаешь и как репетируешь. Глупый вопрос тогда, сколько у вас трости ваши живут, например, одна трость, сколько, насколько хватает? For me, if I'm lucky, 2 to 3 days. 2 до 3 дня. But many times it's that after one show. Ну иногда после одного концерта уже все. I'll work the reeds. Если он счастливчик, то 2-3 дня. 2-3. А бывает так, что один концерт. And it's because I play full range. I play the altissimo. I play the low. Потому что он играет на всех. I put the reed through its work. То есть я обрабатываю полностью трость. Прикольно. When you play over long static harmony groove, maybe minor, maybe could you show your own favorite things to paint it, like outside, там, skills? So you mean as far as like какие вот любимые вещи, может заготовки, чтобы статичную гармонию, которая долго длится, раскрасить как-то. Да, придать outside звучание. Playing outside the chord changes. Okay, well, I mean, there's a few different things. There's I think one of the I would imagine that you guys are familiar with how John Coltrane has the multi-tonic systems. У Колтрейна мультитоническая система. Yeah, so I mean, it's a great vehicle because there's the superimposition of the predominantly the dominant chords. Потому что мы сопоставляем Lydian dominant? Well, it's not so much about a Lydian dominant, but just the fact that we talk about the dominant chords act like a bridge. То есть доминантные аккорды пользуются как некий мост, или bridge, like literally bridge, or like bridge like a bridge, like for the bridge point for the how so things can flow. Bridge. Yeah, like a music. То есть используется как музыкальный bridge. Мост. So when we couple, naturally a respective 2 minor to a 5/7. That 5/7 could resolve to its tonic 1, or it can resolve deceptively to another tonic.
but not the tonic 1. It could be another tonic 1. So, you know. You know, backdoor. Yeah, exactly. Backdoor. You know, I mean, that's one of the many instances that we get from multi-tonic systems. So, essentially, we have you have the ones built off of your tritone. Tritone, you know, tritone sub. You know, you have your cycle through minor thirds. You have then you have your augmented major third, and this is where we have the structuring for giant steps, Central Park West, and so when we really get into the, you know, ingraining the mechanics of it, it allows us to, especially via the dominant chords, to really have a lot of room to fly. So that's one thing, because a lot of people they don't realize that it's the multi-tonic systems. They just say, oh, it's just a tritone sub, or just go up a half step, or go down a half step, and that's the easy way to think about it. But when you mature and you realize it's more expansive, you can then have a lot more room to dance around, you know, the changes. But the key thing is remembering and really knowing your harmony. That is not just like, I think it's this chord, or it kind of sounds like this. It's like, no, you need to know. You need to know. And not necessarily like know it from the technical harmony standpoint, like okay, here's the 1, here's the, you know, here's the flash 13, like that's important too. But for people that are not hip to explaining it from the theory standpoint, but they have their ears active because they're very active listeners, it's that knowing, I think, is even more valuable than just the textbook scholastic knowing. I mean, but that's also important too. Просто понимание на уровне ушей очень важно. Даже, возможно, в такие моменты больше, чем теоретическое знание того, что... Just playing by ear, yeah? Well, it's not just by... I mean, it is by... I'm talking about by ear, yeah, but it's not just a simple thing on by ear. It's like, no, can you really hear, like, слышишь ли ты в самом деле, что... You know, Pharrell Williams, he has, for his project, NERD, one of his albums called Seeing Sounds. Его альбом называется «Увидеть звуки». I mean, he's dropping a lot of knowledge, even just the title of the album, Seeing Sounds. To see sound. Because people can see it in colors, they can see it in numbers, they can see it in shapes. You know, so... формах различных своими глазами. Он уделяет нам достаточно большое знание этим самым. So when we get into it, there's quite using your ear, but can you go that place further, that extra step, so that you can. Можешь ли ты пользоваться своими ушами, но еще перенести это еще дальше, скажем так, еще свое познание. Well, I mean, intervals play a role, but what I'm talking about is that even if you couldn't describe it, let's say you couldn't, you were mute, you couldn't talk, but you could play an instrument, you can express with the sound, and the knowing of that shape, the shaping and that color of the sound. That's where I'm making the pointing at. Thank you. That all plays a role, yeah. Speaking of outside playing, have you ever been into the Stanislavski thesaurus? Yeah, I have. It's not my favorite, just because I've taken more of a connection with the Yusef Latif scale repository of scales and melodic patterns. You know, I felt that the Stanislavski is not as vibrant
of a musical endeavoring, you know, when you know, not to say it doesn't have any value, because I did look at it. Some of the players you mentioned as your influences have been influenced by that group. Yeah, I mean, like Chris Potter, of course, and Michael Brecker. Yeah, of course. So I mean, you know, if we're talking about stuff from a more classically oriented, you know, structuring, I mean, Sigurd Rascher, I study a lot of Sigurd Rascher, or Marcel Mule, also some Messiaen, you know, so it's like there's a whole world of, you know, knowledge where we can. But also a question that kind of connects to the previous question. So when you play that kind of stuff, you try to hear it first, or you think of it kind of structurally as like, let's say you imagine a construction, or you just hear it melodically? So in the early stages, I would say there was a little bit more of the mental. More of the thinking. But eventually, over time, it became the feeling became synonymous with the knowing of what I wanted to express. So it's at that point when any player gets to that place, the technical facility is the passport for you being able to have a quicker access to what you want to express. Технические, скажем так, моменты позволяют тебе иметь больше контактные, больше связи с тем, что хочешь изложить. Все поняли, да, о чем? Because the reason I'm asking that in the context of outside playing is that when it comes to like more normal melodic language like blues or diatonic scales, it's easier to hear them. Whereas the outside and these complex stuff like Messiaen or Slonimsky, that's like it's more difficult for your ears to come to a place where you can hear it. It's you know, it has the tendency to be a little bit more atonal, you know, asymmetrical. But you can learn to hear it, and you have. Well, you can learn to see the like when we talk about seeing the sound, to see and feel the shaping and the character, because, you know, for example, I mean, we have our, you know, just like a concert F Dorian, but just it's a concert A flat Dorian. Yes, they're both Dorians, but they have a different character, a different texture. It's different texture. This, I mean, same kind of structure in the chord, but so yeah. And so when we can get to something. Oh, can we check on Darina? Sure. All right. Yeah. So if you want to take her number, quick. I can call her and ask. Did you have classes they have to go to? I don't think so. I think, ребята, вы же нормально, у вас есть же время? Да, есть. They good. Oh, they're good. Okay. Yeah. Просто остается только саксофонистка. Don't worry. Yeah, I just want to be able to. Because not all of them is saxophone players. We have a couple singers, couple drummers, couple bass players, and other guys. Yeah, so I want to be able to cover everyone's questions and anything else they want to go over. Есть еще какие-то вопросы, он с радостью. Kind of a silly question. If you want to play the saxophone. Darina, I know her. I know her. Oh yeah. Okay. All right. Yeah. And she can. I told her. Don't worry. Yeah. Thank you. So yeah. If I didn't have saxophone, I'd probably, you know, do keyboard and/or bass. You know, actually, when I was 15, my 15th birthday, you know, I wanted to start
learning how to play bass because of Marcus's music. But I had only listened to Marcus's playing like for David Sanborn, Grover Washington Jr., not his solo music. То есть он не слышал музыку конкретно Маркуса Миллера на тот момент, он слышал его музыку с his music with David Sanborn, Grover Washington. Да, то есть с этими артистами он слышал его музыку. So when I was 15, my dad got me a 4-string Yamaha bass. Он купил мне 4-струнный Yamaha bass. And my mom got me the M-squared Marcus record. M-squared album, you said? Yeah. Yeah, album M-squared. Yeah. Funny you said that my first bass was also a Yamaha first. And my first. She will come. Okay, cool. Maybe you can show specific how you practicing. Maybe you working on some substitution. For example, if you have one chord, and how you working on to make different colors or so I'll go ahead and I'll pull up. Just routine your. Yeah, I mean, like, what do you think about when you practice? Well, let me go ahead. I'm just gonna put on I just have a giant steps that goes in like 12 keys. So, but it's not going super fast. It's I got this one from John Swana, trumpet player, or he used to play trumpet. Now he plays the Evie. Теперь он играет на Evie. He's a great player from Philadelphia. Он из Филадельфии, великий. He was amazing on trumpet, but he had some damage in his throat, so he can't play trumpet anymore. Он был великим трубачом, но, к сожалению, But he does the Evie. Он повредил бороду, и сейчас не может петь. But the program на is, Evie. so it's just Но он сделал такой минус. So maybe finding ways of like motivically building on an idea, but not necessarily having it be so symmetrical. But Можно развить идею, но не обязательно symmetrical.
musical and Что это осталось музыкально, так или иначе. I mean that's the primary goal of us as musicians. We have to keep it musical, melodic. Это должно быть наша цель как музыканты, чтобы все осталось музыкально. We can have all the bells and the whistles, the tricks and Мы можем делать какие угодно трюки, но в первую очередь. Well, how does it, how does it stack up against, like the heart and the core of melody? I mean, it can't. Эти вещи не могут соревноваться друг с другом, потому что все-таки в основе лежит всегда какая-то мелодия и то, насколько это музыкально. Дарина